Aqui neste vídeo vou mostrar o truque do pênalti nos jogos diários. Para marcar cada gol você precisa se lembrar do arremesso do dia anterior. Por exemplo, no primeiro dia em que você marcou gol, agora lembra-se de que lado o goleiro saltou. Então no dia seguinte você tem que atirar daquele lado, onde o goleiro saltou no último dia. Por exemplo, no primeiro dia chutei do lado esquerdo, mas o goleiro não pulou. Então eu tenho que atirar direto no dia seguinte, veja minha pontuação do segundo dia. Hoje o goleiro pula para o lado direito, então eu tenho que chutar pelo lado direito no dia seguinte. Como você pode ver, marquei todos os gols com esse truque, use este truque e marque todos os gols. Esse vídeo te ajudará se like e se inscreva no meu canal.